Vamos a ir a cenar al Respiración, un restaurante 2 estrellas Michelin, como diría mi compa el René. Tenemos un poco menos de la mitad de pila y pero tengo el pelo hecho mierda. Cuéntales, ¿cuál es el trip? ¿El trip? Pues ver unas mamizón. No, güey, de respiración, güey. Pues de ¿qué es un... que es un restaurante vegetal. Ah, pues mira, la neta no estoy seguro de qué tipo de restaurante es. Solo sé que el pinche chef estuvo en Barcelona. ¿Cuál estuvo? En disfrutar. No, en el Lasarte me parece, si no me equivoco. ¿Ese cuál es? Del Martín Berasategui. Un 3 estrellas. Martín Berasategui tiene hartas estrellas. Hartas estrellas y hartos negocios. Ven como el Martín Berasategui. Ese güey, si compras aceitunas y alcaparras y eso, normalmente son del Martín Berasategui ahí en España. Y pues nada, vamos a ir a cotorrear. Y les llevamos una sorpresita. Les llevamos aquí un vinito Napa. Un mead directo desde Michigan. ¿Michigan? Michigan. Ah, amigo. De Boysenberry. Del 2021, estamos a 24. En su punto, perros. Bueno, no, todavía podría aguantar más, pero hoy se va a destapar esta botellita. El sommelier habló. El que huele lush de 3 pisos abajo. Okay. Desde afuera del building. Y aquí estamos en la ciudad de Kanazawa. Como cuando Nárrales el ovni que traes. Aquí algo minimal. Algo minimal. Casi full black. A ver, yo te doy uno acá. Ok, déjame. Me quito el pop. A ella no le gusta. Algo minimal, algo cocinero, español. Pantalón y playera uniclo, claro que sí, oversize. Y los birkis. La chanclita. Muy japo, muy cocinero. Anillito de la chiquiwiki. Un casillo. Y cadenita trucutru. El cadenón en el maquinón. Ahí te voy con mi ovni. A ver. Traigo, obvio no puede faltar, la botita pedera. A ver. ¡Hija! Oh, espérate. Claro que sí. La botita pedera, hija. Ranchero chic. La playerita que me mandó a hacer mi jefa. Ah, sí. Y los pantos Levi's. Y claro que sí. Mira, Huachinango City. Camarita trucutru que le da el toque. Sony también. Esta sí la vamos a usar para el shooting de respiración. Y bolsita chula para el vino. La bolsita del hotel para el vino. A huevo. 88. No sé qué sea eso. Spanish. Pura influencia española aquí. Acabamos de pasar con otros gaijins. Hay muchos japoneses aquí en esta ciudad. Digo, se mamó. Muchos españoles. Mucho español, mucho gaijin español en esta ciudad por lo que se ve. Y güey, a nosotros, o sea, los japoneses no nos ven ni a los ojos aquí en esta ciudad. Bien, mira, ahí se podría hacer un buen bar japonés para probar. No, güey, es el Harris. Ah, entonces no es un buen bar para carnes. Como en Polanco. Sí, nos ven feo, pero porque somos gaijin y estamos rayadotes. Míralo, ya. Puro cocodrilo. Ahí está súper rayado, mucho más que yo. Un poquillo nomás. Le escribí anoche, güey. Me escribe. Apaga la cámara. Estamos llegando a lo que viene siendo respiración. Estoy emocionado. Esa luz que está ahí. Grabando la llegada. No, mira, ahí nos están esperando ya. Oh my god. Oh, wow. Pensé que aquí iba a ser la cena. Miren nomás. El restaurante es como una casa antigua. Thank you.
the second dish is with some summer sea of this Ishikawa prefecture. We have this image, we combine the image of towards the summer ocean of this prefecture. So on the cap dish, we prepare some bonito. And then also below that, we prepare some local seaweed called mozuku. And on the top, there's another seaweed called mekabu, which is the root of the kombu. And then on the top, we put two kinds of vegetable. One is the okahijiki, and the other will be some local cucumber, the one called kagafuto. And for today, we prepare two kinds of sauce. One has already put it on the bonito, the one called mojo verde. Today we made some moroheya, juice mallow, and also some coriander from our farm. So we have recently started the project of our farm. It's still a little bit small field, but we have several, plots, and then this coriander is from that. And the second sauce will be, might be a little bit familiar, the leche de tigre. So it's a Peruvian sauce. So today, usually they made it with some fish stock, but today we prepare some octopus head. La clase. So for this one, this is a kind of like side dish. So we made a sablé, a cookie with some mushroom powder. So please enjoy this one like whenever you like. Yeah, like it's not at first or at last, whenever. Okay. And for the individual dish, we prepare some maitake mushroom. So this maitake mushroom is grilled on the fire, but before that we preserve it in homemade miso. So later we're going to serve bread, but we bake every day. So we left like several bread every day. So we use those kind of bread to make some miso and then preserve this mushroom to a little bit fermentation. And then on the side we also put some ravioli, also homemade dough. For the dough we use several mushroom powder and cacao. And then inside we use some turkey meat from local farm. Okay, and then from now I'm going to pour this broth. This is a broth from white boar and then deer. And then also for the accent we have some lemongrass and semi-dry garlic below. Everything is from the Ishikawa prefecture? Most of them, yes. So we try to use, like as much as possible from Ishikawa prefecture, or at least like Hokuriku area. The like including Toyama, Ishikawa, and also Fukui. Those three prefecture is pretty like tight, relationships. So please enjoy. Thank you. Aquí rompiendo. Tengo que esperar al René en cada plato. No sean así, banda. Cada plato. This one we use some local squid, what we call melon squid. Okay. So before we use it, we age over 3 days, and we only use the middle part. Since after aging, it has much more chewier texture and a sweeter taste as well. And then for the sauce, we use some butternut squash and also some yellow tomato from local farm. And on the for the garnish, on the side we use some winter cherry, and on the top will be some shiroebi, white shrimp from Toyama. Acaban de querer quitar el plato al René y sacó los violentos para salvar su plato. Le dije, no. Actually, we use for the miso as well. Okay. So this is for the today. We just baked this morning,
And for the starter, we're going to prepare this one. So this was 15 grains, such as buckwheat, millet, like black sesame, white sesame, like black rice, those kind of grains. It's a kind of like a classic combination of like a Japanese grains. And in a restaurant, we made from the yeast as well. So this is a homemade yeast. And for this one, we prepare the yeast with the same 15 grains as well. And the second bread will be, we use the yeast from grape skin and seeds. So these are, okay, so skin and seeds are from local winery called Sagebird. All of like winery, in final process of winemaking, they discard skin and seeds. We get those and we made yeast from them. Okay? So this bread will have the, like a richness of the grains, and this bread will have the sweetness and also sourness of the grains, like sourdough. Okay? So enjoy. Thank you. La mercredi es la morra que habla inglés. El lead son es este güey. Hay un junior son. ¿Qué es el lente? El chiquitín. Y esa se llamaría chef de la. Si ya nos ponemos mamones. O comida de sal. No creo que sea comida de sal porque nos explicó para platos. Aquí también se sabe, pero está como limitada en japonismo. Sí. Chef de la, dejémoslo ahí. Oh, California. Let's go. Yeah. Next dish is bear. Okay. Each country picture, very fresh bear. Bear meat curry. Okay. Enjoy. Thank you. You know this one? Yes. Yeah, I felt like it's a famous one. Yeah. Okay. So on the top, you see the eggplant first. This is one of the traditional eggplant here in Kanazawa, and it has really long history. But nowadays, only 2 farmers growing this one, since it is really sensitive here to grow. And then below the eggplant, we prepare some ragu of the bear meat. Yes, the bear is hunted at the local mountain, and it was, like in early spring. So it was after hibernation. So usually bear is skinny, but this one has really, like good fat. Yes. Okay. And also the surrounding foam will be made of some juice of the grilled eggplant, and on below that we prepare some sauce bechamel flavored with fire. So please enjoy. Está volviendo muchas cosas de hablar español. Hablar español. Sí, perdón. No pasa nada. ¿Puedes hablar japonés? un poco. 少しだけ。すごい。ありがとう。でもまだ全然足りない。いや、すごいです。So do you know the salsela? No. It's also traditional Spanish cuisine, and then this is a kind of salsera inspired dish. Okay, so the main fish we use some medai. It's a kind of seaweed, and on the side we put some Japanese pepper, but it's not like like chili pepper. It's much more like a bell pepper, Japanese bell pepper. Okay? And for this soup, we used what we call like unused fish. They are unused because of their size or they have too much bone to eat. For those reasons, they are out of market. But they made really good soup with them. So we use those kind of fish to make the base of the soup. Okay. So please put this powder sauce in the middle of your eating to change the flavor and the texture of the soup. Enjoy. Thank you. So this is not a menu, but we prepare some garlic cleanser. This is a plant. So we preserved it in a syrup with some rose to add some roses scent into the plum, and also it's topped with preserved plum, preserved petal, the rose petals. Please enjoy what it's called. Thank you. Thank you.
was do some local octopus. Okay, on the side, as you may know, we prepare some sauce alioli. So please enjoy with your octopus or rice, whichever you like. Enjoy. Thank you. Paellita fina, padrinos. Uf. Como somos unos asquerosos glotones, nos pedimos repetir. Refil. Así, güey, muéstrales lo que acabamos de descubrir. Ahí les voy. Esta región se llama Châteauneuf du Pape, porque ahí el Papa puso su castillo. Y da la casualidad que este logo yo lo tengo tatuado aquí merengue. Puro fuego, puro fuego. Rompimos la Claro que sí, papi. So the meat will be some venison. So here in Ishikawa, actually we can get some venison, but unfortunately, I don't know, but this one is from Hokkaido. Okay. Yes, what we call ezo deer. So since female has much more tender meat, so we use the female, and also the part will be some buckloin. And then below there we put some local spinach called kinjiso. And the sauce will be some combination of the vegetable stock from leftover skin or stem of the vegetables we use in other dishes, and then also some bone broth of venison. And for the accent of sauce, we use some local mountain fruit called kihadanomi, which has a little bit like citrus-like, pepper-like flavor with it. And on the side bottom, we put some puree of the beets. So please use it as kind of like a changer for the sauce. And on the top will be some bowl with venison. So the dough itself is also spiced. So please enjoy it alone or with the sauce, like however you like. Okay, thank you. So please open the lid up and take a look inside. Okay, so you may know this is the arroz caldo. So it's actually not a menu, but we prepared the last meal. So we prepared it with soft shell caldo and then some ginger for the accent. So please enjoy while it's warm. Sacamos los prohibidos porque les trajimos un vino a la banda de aquí. Bueno, los trajimos, me estoy incluyendo, pero se los trajo el camarada y nos están tratando como reyes. Nos están trayendo comida que sacaron ayer. Off menu, baby. So the first is cedar, okay? So we use the cedar oil in the sauce. So we extract the oil from cedar and then use it in the sauce and combine it with some kombucha, fermented sparkling tea from water. And then below the green sauce, we prepare two kinds of cream, sour cream and matcha cream, and then also some blonde milk cream. And then on the top of the texture, we put some fresh frozen kiwi and a tree of the brown sugar. So please sip from the bottom and enjoy this one. Thank you. Enjoy. So this one we use a local pear, the one called kagashizuku. Okay. So we prepare the pear into three kinds of forms, such as the fresh pear itself, and also the compoto with cardamom, and then also the ice cream of pear. And then on the top we put some mochi sheet. This mochi is made out from the Japanese award, kuzu. So here in Ishikawa Prefecture we have the traditional kuzu
It has like 450 years of history. And we use those mochi to make some sheet. And on the side with some combo ice cream with goat milk, which can only taken from June to November. Okay, so please enjoy. Thank you very much. So for the starters, please enjoy from this one since it's a frozen dessert. So for this one, we made a jam with semi-dry fig and clove and Japanese perilla, akajiso, and then froze it. And then on the top, we put some kombu boiled with akajiso juice, Japanese perilla juice. Okay. Also wine grapes, so it's not like edible-ish grape, but we use the grape for this one. So the tart itself, we use the grape skin. We made, yes, and on the top we topped with the fresh grape itself. And on the side you see some brown cubic jelly that is made of from the grape juice and some lemon basil from our own farm, and then some Taiwanese uruki, which is a little bit sweeter than typical uruki. And the next one, this one will be some trio, the cookie with brown sugar, and then also some local tea, the one called kababocha. So here in Canada, we have the traditional roasted stem tea. So we use that for the dough. And then on the top, we put some black sesame sauce and some dark chocolate sauce. And the last one will be some crepe with watercress. So this watercress is from the Fukui Prefecture, where they have a really suitable environment for the watercress to grow. And then we use the watercress into the dough itself, crepe dough itself, and then also we put some fresh watercress inside with some fresh cheese and some cumin syrup and apple peel. So as I said, like please enjoy from this one, and the rest will be up to you. Thank you. Enjoy. Para concluir el videoblog. Opinión final de respiración. Ya no te pregunto, es que ya se me olvidó la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué, güey? A ver, échala. Ya, necesitas grabarte tú. ¿Qué tal tu primera experiencia 2 estrellas Michelin? Desvirginado en Japón. Me parece una gran pregunta. A ver, 2 estrellas Michelin. La experiencia me pareció increíble porque pues, la comida estuvo muy buena, ¿no? Y el cotorrear con los chefs, que nos echáramos acá nuestra copita. Creo que fue una experiencia increíble. Pero he de decir que no noto mucho la diferencia entre algunos restaurantes de 1 estrella y 2 estrellas. En cuanto a comida. En cuanto a comida y en cuanto a servicio. O sea, todo estuvo increíble. Vale. No hay errores. Te entiendo. Pero sí, ese saltito de 1 a 2 estrellas, para mí no fue tan obvio, quizás comparados con otros de 1 estrella. ¿Tú qué opinaste? Yo opino que fue una muy buena experiencia. La verdad que la comida estaba muy buena. Sí, estuvo bastante buena. Y que el edificio está precioso, el puto restaurante está hermoso. Y pues nada, al final, güey, ahí con las copitas y cotorreando con los chefs, sí estuvo chido. Eso estuvo de poca madre. Para la historia. Sí, güey, para marcarlo. Es que eso no se vio en el video ni hay fotos de ese momento. Quizás no nos los creerán, entendible, para los haters. Pero les llevamos un vinito de postre acá, el que les mostramos al inicio del videoblog. Y pues ya fueron los chefs a cotorrear con nosotros, a platicar. Algo increíble, neta. Highlights, el postre de kiwi, el ragú de oso. Para mí el venado, güey. El venado, a mi compa le gustó mucho el venado. Como su puta madre. Y el panecito. La albondiguita esa de venado estuvo buena. Y, güey, para mí también el último postre. La combinación del quesito. Era de pera con queso de cabra. ¿Qué tal el sake de 1996? El pinche sake fue, creo que así como sorpresa fue eso, porque no me esperaba probar un sake de ese tan viejo y que supiera eso, güey. O sea, el color que tenía, las notas.
Increíble. Poca madre. Yo soy agente nivel 2 y no sabía que se podía añejar el sake tanto. Sabía como un jerez palomino, si me permiten decirlo a mis seguidores. Estaba pero poca madre de bueno. Estaba muy bueno. Pero ¿Es el de naranja? ¿El vino de naranja? el japonés, el Puligny Gaché, ¿qué tal? Es el blanco. El blanco de Borgoña. Güey, sí está pasado. Sí, Estos estaba- franceses los odio, pero entiendo por qué son tan mamones. Yes. ¿Tienen con qué? Y pues así con... Ay, bueno, después fuimos a un bañito termal para cerrar esta experiencia. En el que estaban prohibidos los gaijins tatuados, pero no nos importó y nos metimos. Y hicimos que se fueran unos pinches japoneses. Ahuyentamos a unos japoneses que no les gustaron mucho la idea de nuestros tatuajes. Y ya, enos aquí. Concluimos el videoblog. Island Boys out. Ay, ya voy.